In this video, you'll learn how to vanish a coin. Hello everyone, this is Faayez Mohammad back with another video because আজকে ভিডিওটা একটু ডিফারেন্ট হবে। আমরা কোনো স্ট্রিটে যাচ্ছি না, কোনো ইভেন্টেও যাচ্ছি না। Instead, আজকে আমরা একটা কয়েন ট্রিক শিখব। In this video, you'll learn how to vanish a coin. At first, আমরা পারফরম্যান্সটা দেখব and then we'll go with the tutorial. Okay? So, here's the thing. The coin is here. I will rub the coin, you see, like all the magicians do. And after rubbing, 3 times, 1, and then I go for 2, and then 3. Do this snap and it vanishes. Simple as that. But like every magic, you need to bring back the coin, right? So here's the thing. I'm gonna rub it again, and this time, you see, I'll rub, and the coin comes back. Like this snap does all the magic. So we'll reveal how it's done. Now we'll be doing the tutorial, how it looks. Okay? So I'll give you a behind view what's happening about the magic. Basically, magic is about your how you present it and your perception. So the point being made is that you see I have the coin initially এখানে প্লেস করা যাবে না, it's about the presentation. So আমি basically এখানে প্রেজেন্ট করতেছি, কয়েনটা রাখতেছি এখানে, রাইট? আমি যখন কভার করতেছি রাইট নাও আমি আমার কভারটা সরাই ফেলতেছি, বাট আন্ডার দি কভার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আই এম বেসিক্যালি ডুইং দিস, দ্যাটস মাই ফার্স্ট থিং, রাইট? সো আন্ডার দি কভার দিস ইজ হ্যাপেনিং, this, right? Acha, after that's done, what we do is I push the coin like this. But to push this one, I use this part, this part. So basically what's happening is this under the cover and then I push, right? But এই যে জিনিসটা এইখানে basically আমার হাতটা যখন এরকম কার্ভ থাকতেছে, this thing is basically curved, right? So I'm balancing the coin over here to do the perfect placement where you cannot see the coin, right? So I do this and I say I'm rubbing it. Basically it's not like this, it is like this, right? So I'm বলতেছি আমি rub করতেছি, and then after you're done with your placement you do the snap and it's vanished. And you can also do this kind of thing, motions, so that you can show that I can move both hands. But to reveal the coin this time I let this fall into this hand and I say I'm rubbing it. Tarpore I go right there and a little bit of magical gestures, and then I do this, another rub, and the coin comes back. So that is the explanation. But there's another thing is that about the placing of the coin, right? So coin ta ami finger kon jagay place kortechi, it's not like exactly over here. Ekhane explain koro onek shomoy dekha jay. So it's not to this edge, not to this edge. এই দুটো জায়গার মাঝখানে, ঠিক আছে? একদম বেশি এজ করবো না, তাহলে আমরা ধরে রাখতে পারবো না, পড়ে যাবে। সো উই কিপ ইট ক্লোজ, সো দ্যাট এই দুটোর মাঝখানে এই জায়গাটায়। অ্যান্ড উইচ কয়েন টু ইউজ, ইটস বেসিক্যালি 1 টাকার যে বড় কয়েনগুলো আছে আমাদের বাংলাদেশে ওইটা বেটার, অথবা 5 টাকার যে নতুন কয়েনটা দ্যাট ইজ বেটার। বাট যেটা পুরানো ইটস লিটল বিট মোর থিক, সো ওইটাতে ইটস হার্ড বাট ইউ ক্যান স্টিল ডু ইট। ছোটো কয়েনগুলা ইজ transformation একটু প্রবলেম হতে পারে, but if you practice of course it's better, you can always do it, right? So you can always make it a comeback. Okay, here's another thing. You see the coin, so as I take the coin over here and I do this, and the snapping of course does all the magic. So that's it. Hope you enjoyed the video. Like it. If you love the video then please share করবেন, subscribe করেন চ্যানেলে, and প্লিজ আমাকে জানান কেমন লাগছে। দ্যাটস ইট, বাই বাই।